Hare Krishna, ya Pavitra. Who is going to explain that altering the constraints? Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, ma'am. Screen share பண்ணி சொல்றீங்களா எப்படி? Yes, ma'am. நார்மலா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ஹரி கிருஷ்ணா, நீங்க பேசுறீங்கன்னா உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. ஆடிபிள். நார்மலா ஸ்டார்டிங் ஒரு ஐடி மட்டும் கிரியேட் பண்ணி ஐடி வந்து பிரைமரி அன்னைக்கு பார்த்தோம். இப்ப யூனிக்கா பிரைமரிக்கு விட்டுடுங்க. பிரைமரிக்கு போன வாரமே சார்ட் அவுட் ஆயிடுது இல்லையா? டிராப் பிரைமரிக்கு சொன்னா பிரைமரிக்கு அங்க விட்டுடுங்க. இப்ப பார்ப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹரி கிருஷ்ணா, உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. இஸ் இட் a problem for me also? எல்லாருக்கும் அப்படியா? வாய்ஸ் பிரேக்ஸ் தான் மேம் ஆகுது. ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. ஒண்ணுமே புரியல நீங்க பேசுறது. ஓகே, கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. சொல்லுங்க. you added a unique constraint. Okay, then இப்போ வந்து கீப் பண்ணிக்கலாம். So we are not able to drop அதே மாதிரிதான் அந்த உனக்கு டிராப் பண்ணி எப்படி ஹரி கிருஷ்ணா, I think there's a network lag. நீங்க ஒண்ணுமே எங்களுக்கு கமாண்ட் டைப் பண்றதும் ஒன்னும் தெரியல, நீங்க பேசுறதும் ஒன்னும் புரியல. உங்களோட வந்து ஆஃப்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்க்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஒன்னும் தெரியல. அந்த ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்க்கு அப்புறம் ஒன்னும் இல்ல. ஒரு வாட்டி நீங்க திரும்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணீங்களா ஹரி கிருஷ்ணா, இல்ல என்ன? வேற யார் ட்ரை பண்ணீங்க? Who was the other one who said who tried? Who raised the hands? Pavitra, yes. Can you share your screen and yeah. Yes, ma'am.
Ma'am, is my screen visible, ma'am? Yes, yes, carry on. Okay, ma'am. Ma'am, I have a table named. Already created table பண்ணிருக்கா? Okay. Yes, ma'am. I have already created a table, ma'am. அந்த அசைன்மெண்ட் டேபிள் தானே இது ஜிம்? ஆமா. Yes, ma'am. ம். And I have these values in the table, ma'am. ம். Ma'am, now I'm going to add the constraint unique, ma'am. I'm going to add the name, ma'am. So I'm doing the command, ma'am. Okay. Alter table So you are adding a unique constraint. எல்லாரும் கொஞ்சம் பவித்ரா உங்க வாய்ஸும் பிரேக் ஆகுது. உங்க வாய்ஸும் பிரேக் ஆகுது. கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. But you carry on taking the class. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது how is she adding the constraint? This I think we discussed in the first class. So you give the alter table gym, add is a clause, and you can give the constraint name and the field for which that constraint has to be given. Suppose இதே primary key add பண்றீங்கன்னா it will be add primary key bracketல வந்து PR code இருக்கும். Okay, carry on. Pavitra. So alter table and then table name, ma'am. So Jim, next modify, ma'am. Modify column and then sorry, ma'am. Modify column name. Ma'am, I'm going to make the unit price as not null, ma'am. So I'm giving unit price and then it's a data type, ma'am. So int then not null. Now it has changed, ma'am. ஒரு நிமிஷம். Unit Not null. is not null வந்து null has become no. Okay. This is your modifying the Unit price, ma'am. unique constraint. Previous வந்து you added the unique constraint. Now you have Not null, ma'am. why are you not able to not null add not null? Why are you doing modify? Ma'am, as far as I have seen, this is the syntax for not null, ma'am. Okay. சரி நானும் பார்க்கறேன். I am not. Okay. Next. எனக்கு ஒன்னு பண்ணுங்க. இப்போ இந்த யூனிக் டிராப் பண்ணி காட்டுங்க. I don't want the எதை நீங்க யூனிக் பண்ணீங்க நேம் யூனிக் பண்ணீங்க இல்லையா? I don't want now Yes, unique ma'am. for name. Ma'am, the same alter table name, ma'am. So next drop index, ma'am. So index and I have given unique for PR name, ma'am. Name. So Yeah, that name. column name. That's it, ma'am. Now the unique key has gone, ma'am. Unique is PR name. Okay, it's gone. Okay, கொஞ்சம் ப்ளீஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு யூனிக் போறாதான் யூனிக் தான் we had a lot of issues இல்லையா? Unique key to drop பண்றது வந்து it's drop index and the field name which has a unique key. Okay. And I think the rest of the modification is similar. பவித்ரா கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் மேல போங்க. modify யூஸ் பண்ணீங்கல்ல? Just go up. I'm here, ma'am. Where is it? Here. So all of you just pay attention to this modify where she has used alter table gym modify. If I'm wrong, correct me. I think the check default ellame can be removed by a modify clause. Am I correct? Hari Krishna, Pavitra, who have tried this? For check, we can use
Just to add check is enough, ma'am. Adding problem illa. Adding any constraint is add clause. Now after adding, I'm telling how to remove it. On it removing to them confusion. Ma'am, for removing, we can just give drop check, ma'am. Are you sure? மேம் Ah, டிராப் yes, ma'am. செக் I tried. மேம் டிராப் செக் போட்டுட்டு அந்த காலம் நேம்க்கு முன்னாடி we have to write as CHK மேம். CHK. Type No, no, ma'am. It's okay. Let the check clause not be constraint not be there. Pavitra, just type the right command. Ma'am, for check, ma'am. Yeah, don't execute it. It will give an error because you don't have any check constraint. But type what you would be doing. If I want to remove the check constraint, assuming the check constraint is in unit price. Ma'am, for Write the example, command. I just add a check price and then remove it. Sure, பண்ணுங்க. Then ma'am, now I have added a check, ma'am, in unit price. And to drop that, ma'am, before it was right, ma'am, and now I'm Lalitha, you were saying having something. What is it? Ma'am, I have Ma'am, told for multiple columns, ma'am, actually. Okay. Do one thing. 1 second. Just wait. Pavitra, don't. Ma'am, drop the check same column name, ma'am. ma'am. After check, you have to write. You have to give the column name. Just try it, Pavitra. After check, The column, which one? For which you have unit added price. the check? Unit price, right? Unit price. Yes. Is this right? I think so, but I'm not sure. Ma'am, I think we have to use the same modify, ma'am. Modify. Nada. I have tried some here. That's why I am so confidently telling you. ஒரு நிமிஷம். நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா இப்போது? Yes, வந்ததா ma'am. அதுல? Yes, ma'am. Modify. 1 second. Alter table, Jim, modify. ஒரு நிமிஷம். Unit price. Modify அப்புறம் Column name, then data type, ma'am. column name, data type. கொடுங்க. Column name, data type. Yes, ma'am. It's correct. Okay, ma'am. now wait. So if you have removed that constraint, modify, என்ன constraint கொடுத்துருன்னு check greater than 0. Now do a insert value for me, Yes, any ma'am. junk value. Insert into table and see that the unit price is a negative number. Apna check is removed, yeah? Yes, ma'am. So try inserting a negative number into enter all the values, whatever you want. No, why? Ma'am, we Insert have into to give the okay, only price கொடுக்குறீங்களா? Okay, சரி. சரி கொடுங்க. just a unit price is enough. Unit price, unit price. Value. Values. Mine values. Value or values are? சரி கொடுங்க. Value ஒண்ணுதான். Values தான் வரும். Respect of one. ஒரு negative value கொடுங்க. Because when you remove the check constraint, it should accept. 45. It's showing error. Doesn't have a Default value. for the positive number கொடுங்க. அதே இது up arrow click பண்ணுங்க. இப்போ 45 rupees போடுங்க. 45 ஆக்கிடுங்க. நீங்க என்ன PR கோட் போடுறீங்க? யூனிட் பிரைஸ்.
யூனிட் Ma'am, பிரைஸ்ல unit தானே நம்ம price. செக் கொடுத்துருக்கோம். Yes, ma'am. Insert ஓகே, யூனிட் பிரைஸ் தான் including. கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, Yes, ma'am. யூனிட் பிரைஸ். திரும்பி நம்ம இதுலயே இந்த வாரம் we are getting stuck. ஓகே, சலோ பண்ணி பார்த்தா தான் வரும். எனக்கும் MySQL பண்ணி பார்த்தா தான் வரும் முடியும். And anyway, என்னோட check will not work because mine is low. What is your version of MySQL? மேல பார்த்தா தெரியும் என்ன வெர்ஷன். மேலே இருக்கும் MySQL ஓட இதுல. எனக்கும் அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி, இது see this we have to understand the constraint dropping. Dropping is because it is slightly different from dropping any field name. Just alter table name drop பண்ணா பத்தாது. அது வந்து I think drop is only for primary key and basically otherwise it is only modify. Okay, am I correct in that? Even default works with modify. That I have tried. Except for check, I have tried everything. Pavitra, you can stop sharing. I'll just show my this one Word document. சரி, ஓகே, நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ணது பாருங்க. ஒன்னு I just created this table. Then removing auto increment வந்து it's an alter table modify. This is the command. I added almost all the constraints which we are in screen தெரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? Word document. Yes, ma'am. Yeah, I have done it before only. அதனால நான் I'm not wasting my time in typing all the commands. This I created in the afternoon. Dummy some table. I included all these constraints. ஒரு ஃபீல்டுக்கு ஒரு constraint நான் போட்டிருக்கேன். So first, in order to remove the primary key constraint, you have to first remove the auto increment. And auto increment will happen only like this. Modify. நீங்க modify id int ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா the auto increment is automatically removed. அதுக்கப்புறம் I am dropping the primary key. Okay. Now, to delete the not null constraint, not null எதுல இருக்கு? Varchar, I mean nameல இருக்கு. அதுக்கும் I use only the modify. So basically, when I want to alter, same as above for default constraint also. So default I can remove like that. Not null I can remove like that. Unique வந்து இப்பதான் பவித்ரா காமிச்சாங்க. Same I think modify, right, Pavitra? yes, ma'am. So check alone, you have to do it and see. And check, though I put a constraint, I am not able to confirm it here because நான் check teach பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் என்னோட version கம்மினாலே என்னன்னு தெரியல. Check constraint is not validating here. Even if I give greater than 18, it is able to accept age even less than 18. So but then when I Google to see the why it is happening, it says that after certain versions, the check constraint is applicable. My version is lower nala, it's not accepting. So basically what I'm trying to tell here is, if you want to drop any constraint that you have put on any field, the clause that has to be used is the modify clause. இது எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. புரியுதா எல்லாருக்கும்? மேம் இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். சரி, இதுல வந்து என்னெல்லாம் யார் இது வந்து கஸ்தூரியா? கரெக்ட்? எஸ் மேம். ஓகே, கஸ்தூரியோட வாய்ஸ் புரிய ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சு இப்போ. So இப்போ கஸ்தூரி, see I have all these constraints. Are you able to see this table screenshot இல்லையா? Now, yes, leaving out check, I'm explaining everything. Because check, I'm not able to confirm how to drop it. The reason being, in my machine, check itself is giving a problem. So check விட்டுட்டு check கொஞ்சம் நீங்க initiative எடுத்து பாருங்க எப்படி அதை drop பண்ணணும்னு. ஆட் பண்றது சிம்பிள், இதே மாதிரி தான். Alter, remove பண்றது எப்படின்னு கொஞ்சம் அதை பாருங்க உங்க மிஷின்ல. But what I'm telling for the other constraints is, except the primary key constraint. Primary key constraint is to be dropped like this. This is a command. It will work perfectly fine. Alter table T to drop primary key. So in the field primary key and the field primary key constraint drop ஆயிடுது. But since I have an auto increment also along with the primary key, an auto increment can be given only to a primary key. I think all of you are aware of it, right?
So in order to remove the auto increment, in order to remove the auto primary key, I have to remove the auto increment. Auto increment எப்படி நான் remove பண்ணுவேன்? It is using a modify clause. So alter table T2, modify ID int சொன்னேன்னா, it is trying to say that remove the constraint auto increment in it. But it has still got the primary key constraint. So next I'm trying to drop the primary key constraint by using the drop clause. அதுக்கப்புறம் மத்த எல்லா constraint, being it not null இருக்கட்டும், be it default இருக்கட்டும், check தவிர, check I will not tell anything because எனக்கு I'm not able to work on it. So other than check, the other constraints not null and default has to be removed using the modify clause. After modify, give the field name and the data type. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, whenever next time, எப்போ கொஞ்சம் free time கிடைக்குது உங்களுக்கு, create a dummy table. Don't waste time creating a sensible. எல்லா data, எல்லா constraint வர மாதிரி ஒரு table create பண்ணி, அது எல்லாத்தையும் இப்போ remove பண்ணி பாருங்க. So you have to only use drop for primary key and modify for the rest. Check மட்டும் நீங்க தான் எனக்கு சொல்லணும். ஏன்னா check I'm totally helpless. I don't want to upgrade to another version of MySQL because I have some of my work in the machine. இங்க அது கரப்ட் ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு. Is it clear to everyone? சரியா? So we'll continue with the rest of the class. Any doubts till now? Any doubts? Shall we proceed? Yes, ma'am. Okay. So இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்கலாம்னு நோட் பேட் ஓபன் பண்றேன். எனக்கு அது பார்த்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்கும். So இன்னைக்கு என்ன? Okay, we'll see the okay. இதெல்லாம் முடிச்சு foreign key இன்னும் நம்ம வரல. I'll come to foreign key. Okay. So students should explain this. Okay. Now I'll start with functions again. Functions na enadhu MySQL in Python la functions na enna nu paathom nama solunga. What are functions in Python? Yes, one of you, Deepika. Function is basically a block of code that is that performs a specified task. So who's writing it? You're written that function? Yes, ma'am. It can be both user defined or built-in. So built-in. What we are going to talk about in MySQL today as functions is the built-in functions, which MySQL oda ready-made varudhu namakku. So what is that functionality? Basically, if you see, classification of functions are of basically 3 types: numeric, string, date. Again, there are many more. நீங்க W3 ஸ்கூல்ல போய் பாத்தீங்களா, functions னு ஒரு கேட்டகரியே இருக்கு. அதுல நீங்க போனீங்கன்னா you have many functions. Again, I go with what Lokesh sir told yesterday. The best way to learn things is as and when there's a requirement for something. இப்போ நீங்க W3 ஸ்கூல் போய் நான் வந்து பைத்தன் படிக்க போறேன்னு படிச்சீங்கன்னா உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So as and when that requirement comes, you go to that module, try to see what it does. It registers in your head better than trying to learn a full module. So நீங்க இப்போ functions னு ஒரு glance கொடுங்க, you will understand what all functions are there. Numeric இருக்கட்டும், string இருக்கட்டும், date functions, there are many. So I'm picking up a few. So whenever, as and when your job or internship requires some functions, try to go see what that, if that function is available to do it and take it up from there. Okay. இதெல்லாம் simple one. So first நான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன், இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும். ABS function என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Anyone? Tell your name and do, because I'm in notepad screen. எனக்கு உங்க யார் பேசுறீங்கன்னு அங்க Google Meet screen தெரியல. சொல்லுங்க. What is ABS? ஏன்னா இதெல்லாம் mathematical-னால I've taken this. What do you mean by absolute? ABS stands for absolute. What does absolute do? Anyone? Come on. நான் பேர் எடுக்கணுமா அப்போ? லலிதா? I think it returns the positive number. யாராவது வேற யாராவது? I don't know what Lalitha's tool is right or wrong. I don't know. அவங்க சொல்றாங்க MySQL promptல select ABS of
minus 23.4 minus 23 கொடுத்தேன்னா என்ன வரும்ன்றாங்க. Anyone else? What is she trying to say? 23. 23, ma'am. 23 will be the output. Good. So we'll try all this in MySQL after we write here. Now round என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Okay, அதுக்கு okay, round என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Round I of think say it's rounds of அந்த யாரு எந்த யார் மேல் வாய்ஸ் யாரோட சொல்லுங்க, பேர் என்ன உங்களோட? ஹரிசங்கர். ஹரிசங்கர் சொல்லுமா. What is the output of this going to be? 25, ma'am. 25. All of you agree? yes ma'am. Okay. Now I'll do all this in MySQL and show. ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாட்டி switch over பண்றதுல கஷ்டமா இருக்கு. So we'll discuss all these functions in notepadல இப்படி எழுதிட்டு நீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்கன்னு பார்த்துட்டு அது டேலியா இருந்தா நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ எனக்கு just I want answers. Selectல முன்னாடி இருக்கு. I'm not writing the proper command. Okay, select எல்லாத்துக்கும் வரும். So இப்போ இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு எனக்கு சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? I'm 256.44. 257 I guess. So 257, then Lalita. No ma'am, it will give 2 rounded off value ma'am. 256.43 ma'am. ஒரு நிமிஷம். 256.43 ஒருத்தர் சொல்றாங்க. 44 ma'am, 0.44. 44 லலிதா சொல்றா. அப்புறம் ஒண்ணுமே வராது மேடம். வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லுங்க. Okay, we'll write. I don't know. Let's see. Round off. ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு again 256.43 ma'am. வேற ஏதாவது? All of you agree with Lalita? LT வேற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Any other answer? Yes, not சொல்லுங்க. எல்லாரும் அக்ரி பண்றீங்களா லலிதாவோட? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, who said yes இப்போ இதுக்கு? Sorry, I'm not in the meeting screen. எனக்கு யாரு அன்மியூட் பண்ணி பேசுறாங்கன்னு புரியல, அதனால தான் கேக்குறேன். யார் சொன்னாங்க? ஹரிபிரசன்னா. Now explain this part. நான் இந்த cursor எங்க இருக்கோ, this is the right answer. This is perfectly. Now tell me, how did I arrive at this right answer? Remember, Chitra ma'am அத சொன்னாங்க. ஒன்னு வந்து ஆன்சர் கிடைக்குது, okay, correct. But you should understand how you are getting that answer, because நாளைக்கு இந்த வேல்யூ வரப்போகுது. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை பண்ணனா maybe it might be something else, but you should know how to get the output or how the output has come. எனக்கு இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. How did you get this? Because அந்த கமாக்கு அடுத்து 2 இருக்கு மேம், அது வந்து டெசிமல் 2 டிஜிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் மேம். ஓகே. தென் அந்த தேர்ட் டிஜிட் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது 5 வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி டிஜிட் வந்து 1 ஆட் ஆகிரும் மேம், இல்லைன்னா சேம் டிஜிட் இருக்கு. கரெக்ட். இப்போ ஹரி பிரசன்னாவா ஹரி கிருஷ்ணாவா யார் இது? பிரசன்னா. ஹரி பிரசன்னா சொன்னது யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது? யூ ஆர் கரெக்ட் ஹரி பிரசன்னா. பட் யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது? மாணிக்கம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க திரும்பி, எனக்கு புரியல, நீங்க சொல்லுங்க இப்போ. மாணிக்கம், ஹரிபிரசன்னா என்ன சொன்னார்? மேம் கமா 2னா 2 டெசிமல்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 2 டெசிமல்ஸ் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் மேம். இங்கே வந்து 5க்கு தேர்ட் டெசிமல்ல இருக்கிறது வந்து 5க்கு கீழே இருக்கனால அந்த 4-3னே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறது மேம். சப்போஸ் 5க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு டெசிமல் 4-4 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் மேம். சோ இப்ப சொல்லுங்க, இந்த ஆன்சர் யாரோட கரெக்ட்? ஒன்னு வந்து இது லலிதா சொன்னாங்க, இது வந்து ஒரு கேர்ள் ஒரு பாய் 2 பேர் சொன்னாங்க. இப்ப இதுல எது கரெக்ட்? 256.44 மேம்.
4 4. இது யார் சொன்னாங்க இந்த ஆன்சர்? இப்ப புரியுதா ஏன் நீங்க ராங்னு? Yes, ma'am. So simple. In round, what you have to do is the comma kapra irukra value. Again, once again, I'll explain. Comma kapra value signifies that I want 2 digits after the decimal point. So, upon the 2 digit decide பண்றது யாரு? 2 digit வேணும்னா அந்த third digit பாருங்க. அது suppose 5 or above 5 இருந்தானா increment this digit by 1. So, that's why the correct answer over here is not 4-3, it is 4-4. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா here also I need a decimal. After decimal I need 2 digits. I need only 2 digits. But to get the 2 digits I have to see the third digit. If it is less 5 or more than 5 I increment. But இங்க வந்து less than 5 நால it does not increment. இப்போ இதுவே நான் 3 ஆக்கினேன்னா என்ன இருக்கும்? இப்போ என்ன இருக்கும்? Same thing வரும் ma'am. Same thing na என்னது? 256.434 வந்திருக்கும் ma'am. So the fourth value is taken as what then? 0. 0. Okay. So if ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்றோம் 2 3 னா fourth digit பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி round off பண்ணணும். But இங்க fourth digit இல்ல. So the fourth digit is taken as 0 and it is done. Good. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Round. Okay, you raised Yes, your hand. Okay. Now tell me what if I do TRUNC ஒரே நிமிஷம். I take the same value 256.435 same value. இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? What does truncate mean? What is the difference between truncate and round? Anyone? Okay. Simple. Truncate na என்னன்னா ட்ரங்கேட்னா நம்ம ரவுண்ட் என்ன பண்ணோம்? 2 டிஜிட் வேணும், இது 2 வேணும், அதுக்கப்புறம் 3வது டிஜிட்டை பார்த்தோம், 5 மோர் தென் 5 அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணினோம். ட்ரங்கேட்னா சிம்பிள் 2 அப்பனா எனக்கு 2 டிஜிட் தான் வேணும். கண்ணா முடிந்த ஆன்சர் 256.43. 3 வேணுமா? 256.435. So it is just telling cut off after the 2 digit of decimal. That is all. புரிஞ்சுதா? So this will remain as this for this as well as 56 point ரெண்டுத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு 256.43 தான் வரும். புரிஞ்சுதா? இதுல அப்படி இல்லை இல்லையா? நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து 44 வந்தது, இதுக்கு 43 வந்தது. Are you able to understand the difference between truncate and round? Yes, ma'am. Okay. எல்லாருக்கும்? Suvita? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Suvita, you said no, you are quite உங்களுக்கு MySQL கொஞ்சம் நியூனா இல்ல வேற யாராவதா? Myself, Deepika. யாரு? Deepika ma'am. Okay, Deepika புரியுதா? Yes ma'am. Okay. So next வந்து truncate round. Okay. Seal and floor. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம easy ones படிச்சோம். ஸ்கொயர்னா எல்லாருக்கும் புரியுமா? Let us not waste time on easy ones. SQRT of 16 னா என்ன கிடைக்கும் கொடுக்கும்? 4. 4. Okay, let us not waste time on all these things. Power is again 2 raised to the power 3. Sign is it gives an what is the sign output be? Tell me. What would be the output of this? In ABS க்கு பதிலா SIGN கொடுத்திருந்தா என்ன வரும்? Output என்ன வரும்? Be negative, maybe minus sign. Maybe Minus sign. but output எனக்கு output computer எப்படி கொடுக்க போகுது? What is the output of SIGN minus 23 going to be? Ma'am, 1. Minus 1. Okay. Positive na plus 1 வரும் இல்லனா minus 1. Only two output sign function gives. Mod gives இத நீங்க பைத்தன்ல கூட அதே மாதிரி படிச்சிருக்கணும். Mod of 4, 2 0, ma'am. 0. 41, 2 1. 0. 1. Who said 0?
Ma'am, 42 or 41, ma'am. 41. 1, ma'am. So it basically gives a remainder. And the Python modulus percentage symbol mari is a modulus function. Okay. Now coming to seal and floor. These are the statistical functions. Basically, we use in many of the statistical operations. So what does seal and floor do? What does seal do? தெரியுமா தெரியாதா? சரி. Seal what is it does is, it's quite tricky. Sealing ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It returns the smallest integer which is greater than. Always sealing நம்மளுக்கு மேல தான் இருக்கு. So it returns the greater value. But the smallest integer value greater than what is in the bracket. So இதோட smallest value which is greater than this, what is that value? Will it be 25 or 26? 26, ma'am. 26. Sealing na it gives a higher value. Please ஞாபகம். Sealing na it's actually only seal or function vandhude because of the sealing and the word nada. So it is going to give something higher than this. But how much higher? It's telling it will give the smallest integer value that is greater than this. So 25.75 ku idha varum, 25.25 ku idha varum. Do you all agree with me? Okay. Greater than or equal to. இப்போ எனக்கு 25 க்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. If I give sealing of 25, what should I get? Seal of 25, sorry. I think same 25, ma'am. See this another definition. It will give same 25. We'll try this now in MySQL. Adhe mari floor. Floor na tara. It is always lower than me or lower than what I have. So it gives the largest integer value that is less than or equal to this. So 25.75. The definition of which inde enak sollunga. What is this 25.75 going to give? 25. That is less than 25. And what about 25? 25. 25. Okay. Okay. So we'll just try these fast. I'll not try the smaller ones. But power la try panla. Select round truncate pushudha ellarkum. Let us not try that. Okay. Seal of enna panna first 25.75. Adukku answer enna sonnama? It will give the 26. 26. It will give the largest integer value but less than or equal to. Sorry, it's the smallest integer value, so more than equal to. Adhe mari, if we give 25, we said it will give 25 only. Yes. Ipo undu floor na floor of 25 will be 25 and floor of 25.75 will also be 25 because it is going to give you the smallest integer that is what? That is going to be less than or equal to this value given. So value which is less than or equal to 25.75 is 25 and less than 25 or equal to 25 is also 25. So sealing and floor புரிஞ்சுதா? இது ரெண்டு more of statistical values, more statistical operations க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. But again I'm telling you there are lots of mathematical functions. Greatest, less, அதெல்லாம் நான் எடுக்கவே இல்லை. And there are some more complex also which I have not used. So I should also look into it. But நீங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த mathematical functions கொஞ்சம் போய் பாருங்க. Okay. I'll just cover a few important. Yes. யாராவது சொன்னீங்களா? Yes, ma'am. Ma'am, இப்போ அந்த ஒர்க்கிங் வச்சு பாக்குறப்ப அது புரியுது மேம். அந்த டெஃபினிஷன் எழுதிட்டீங்களா? Working வச்சு பார்க்கும்போது definition புரியல. Okay. Like அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மென்ட் ஒன்னு எழுதிருக்கேன். எதோட definition புரியல? Sealing and இதுவா? Ma'am, yes, ma'am. The return the smallest integer value that is greater than, I mean. இங்க பாரு நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சீலிங்னா என்னது? சீலிங் எங்க இருக்கு? உங்க சீலிங் எங்க இருக்கு? உங்களுக்கு மேல இருக்கா உங்களுக்கு கீழ இருக்கா?
மேலதான் மேம் இருக்கு. மேல. So it gives a greater. So அது ஞாபகம் இந்த நம்பருக்கு மேல ஏதோ இருக்கு. இந்த நம்பருக்கும் மேல சீலிங் இந்த நம்பர் தான் நீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 25 தான் நீங்க. சீலிங்கோட அதோட சீலிங் வேணும்ங்கறீங்கன்னா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு. That's why it's telling it gives a and whatever it gives leave it something greater than or equal to. Okay, இதை விட greater than or equal to தான் கொடுக்கும். But it will not it like what I'm trying to tell is when I say ceiling of 25, it is not going to give any greater value. It is going to give the greater smallest integer that is greater than or equal. So இதை விட next higher value கொடுக்க போறது உங்களுக்கு. So நீங்க 25 எடுத்தீங்கன்னா it is going to give either a number greater than 25 or equal to 25. So since the whole number, it is going to give you the same 25. But நீங்க வந்து if you give 25.4 இருக்கட்டும் 25.6 இருக்கட்டும் 25.9 கூட இருக்கட்டும் இதோட அவுட்புட் எல்லாம் என்ன இருக்க போகுது. It is going to give a value greater than this, but which is the next greatest. What is the next greatest integer value? 26 மேம். 26. இது எல்லாத்துக்குமே அவுட்புட் உங்களுக்கு 26 தான் இருக்கும். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஃப்ளோர். ஃப்ளோர்னா நீங்க 25 உங்களுக்கு கீழே தான். அவுட்புட் எதானாலும் உங்களோட லெவலா இருக்கும் இல்ல உங்களோட கீழே இருக்கும். So 25 is equal to 25, so no problem. So floor of 25.3, 25.9, 25.99 எல்லாத்துக்கும் என்ன அவுட்புட் இருக்க போகுது இப்போ 25. எப்பவுமே இது வந்து உங்களோட வேல்யூக்கு கீழே தான் இருக்க போகுது. பட் it has to be less than or equal to. It's going to give the largest integer which is less than or equal to the number which you are in. புரிஞ்சுதா கஸ்தூரி? எஸ் மேம் இப்போ புரிஞ்சு மேம். அது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் போட்டனால எனக்கு குழப்பிச்சு. இல்ல smallest what they're trying to tell is நீங்க இப்போ சீலிங்னா it will not take any other integer. It is going to take the immediate smallest integer. And immediate smallest integer between 25.1 and 25.9 is 26, which is greater than 25. Okay? I mean that's the nearest integer value. Nearest integer. Yes. Okay? Thank you. சரி. இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா நான் வந்து MySQL பண்ணி காட்டுறேன் மடமடன்னு. ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நல்லா தெரியும்? லென்த்லாம் என்ன going to cover? லென்த்லாம் தெரியும் இல்லையா? Yes ma'am. லென்த்லாம் தெரியும். லென்த் ஆஃப் என்ன வரும்? 2 4 6 என்னாச்சு? 6 length of a string. இப்போ சப்போஸ் நான் இப்போ கமலா ஸ்பேஸ் தேவானந்த் கொடுத்தேன்னா என்ன வரும் லென்த்? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. ஆர் கமலா ஸ்பேஸ் டி இனிஷியல் டி என்ன லென்த் வரும்? 8 ma'am. 8 7 I think white space வரதான் White space include பண்ணணும். include பண்ணணும். So it will give a 7. Okay. Next வந்து R trim, L trim அதெல்லாம் தெரியல. Trimming of strings. Yes or no? R trim of again okay for this select to work. Okay. Select R trim of what is the output going to be? Kamala without space ma'am. I think yes. It will be Kamala without space. உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து actually ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. கமலா அந்த தெரியும். ஏன்னா அந்த அந்த border line வரைக்கும் space is actually no space. அது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ length of இதுன்னு நீங்க பாருங்க. LENGTH length of this function. What should it give me? The result? நான் trim பண்ணிட்டு அடுத்து அதோட length ஷோ அது பண்ணுவேன். எவ்வளவு எனக்கு தெரியல நீங்க சொல்லுங்க. I don't know. 6 மேம். 6. It should give 6. பட் அதுவே நான் வந்து length of இது நான் எவ்வளவு கொடுப்பேன் எனக்கு சொல்லுங்க இப்போ. ஏன்னா இதோட length என்ன இருக்கும்? அது எனக்கு தெரியல. எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஓட சேர்த்து வரும். மேபி 10 இருக்கலாம், மேபி 10 or 11. ஓகே. சோ பேசிக்கலி ஆட்ரம் என்ன பண்றது உங்களுக்கு இந்த ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிடுது. உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு புரியாது. ஸ்பேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். But actually rtrim is removing all the spaces that is to the right of the string. So ltrim what does it do?
it will remove all the spaces to the Left of the left string. string. So இதெல்லாம் நம்ம try பண்ண வேண்டாம். Trim, what does trim do? What does trim do? Ring the white spaces, ma'am. All white spaces, both left and right. Though the box இவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும், it is because of the caption or the heading, your output is only this much. KAMALA தான் output. It is removed all the white spaces before and after. சரியா? So trim, again upper UKs, அதெல்லாம் it's simple. Now I just want to cover the two main thing which we often use. How many of you are familiar with substring and in-string? How many are familiar with substring and in-string? Because this is very commonly used string function in MySQL. Do I take it as not many know it? Substring மட்டும் ட்ரை பண்ணேன் மேம் அன்னைக்கு. என்னம்மா? Substring மட்டும் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் மேம். What does it do? I Anyone? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நேம்ல இப்ப கமலான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா அந்த இது சப்ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இது சொன்னோன்னே எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம், லெஃப்ட் ரைட் ஞாபகம் வருது. ஓகே, லெஃப்ட் ரைட் கவர் பண்றேன். இல்ல ஓகே, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் பண்ணலாம். பட் வாட் இஸ் சப்ஸ்ட்ரிங் மீன்? நீங்க MySQL விட்டு வாட் இஸ் சப்ஸ்ட்ரிங் மீன் இன் இங்கிலீஷ்? Substring is nothing. Tell me. ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஜெனரேட் பண்ணுவோம் மேம். Extracting. Extracting a part of a string, not necessary it should make sense. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து ஒரு போர்ஷன், something you require, some part of the string you want to extract na, you use a substring. So அதோட syntax ரொம்ப simple. I'll go to the notepad now. Substring ஓட syntax வந்து ரொம்ப simple. Substring ஒரு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன், அதுக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன சொல்லுங்க? சரி, நான் என்ன substring str தானே? ஆமா. அதுக்கு இன்னொரு, how do you write substring? Another way of writing a substring? Anyone knows the function name? Boys, Manikam, Hari Prasanna, Hari Krishna. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கு. Both you can use either of it. Slice ma'am. Slice நீங்க பைத்தன் போயிட்டீங்க. நான் MySQL கேக்குறேன். இந்த இதுல இருந்தது இல்லையா, அது என்ன பார்த்தோம்? டிஸ்கிரைப்க்கு TSC எழுதலாம், இல்ல டிஸ்கிரைப் எழுதலாம். அது மாதிரி சப்ஸ்ட்ரிங்க்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, mid. ரெண்டும் சேம். Substring and mid both are same function, do both the same job. சரியா? So ரெண்டு நம்ம MySQL ட்ரை பண்ணலாம். only thingல வந்து நீங்க ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங், சப்போஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் வந்து கமலால இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் what do you say, character 2 to character 5 எடுக்கணும்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு MySQL பண்றேன், உங்களுக்கு அப்ப புரியும். ஓகே, and length. This is the syntax of a substring or mid. midக்கும் இதேதான். You can use either mid or substring. What it does, you have to do the original string. You have to mention the starting position. MySQL is starting position 0 or 1. That's first சொல்லுங்க எனக்கு. Pythonல 0 இல்லையா index value? MySQL 1. The first character is 1. So starting point, and from there how much length you want the string to be, and it will extract that much of it. So let us do it and see, and then now you will tell me இது எங்க நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லணும். ஒரு நிமிஷம். Select substr, நான் சேம் நேம் எடுக்கிறேன். 2,5. What do you think will be the output of this? I think second index and fifth index. I want the output. I don't want any explanation. Just give me AMAL.
Yes, AMAL. Okay. All of you agree or வேற யாராவது சொல்றீங்களா? Definition பாருங்க. Whoever answered this, please see. AMALA, I think. This is the original string is Kamala here. அப்புறம் இங்க வந்து நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன்? 25. இது வந்து starting point 2. Okay, நீங்க ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. From that point of length 5. AMAL சொன்னவ வந்து is the length of the final string going to be 5? No, ma'am. AMA, ma'am. AMALA. Has it come? Yes, ma'am. Yes. So this is the syntax of இதே நான் இப்ப மிட்ல பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, மிட்டும் போட்டு பண்ணிடலாம், அதே அவுட்புட் தான் வரும். Both are the same. You can either use mid or substring. Okay. So this is the starting point and this is the length. Now what if I have given 6? What do you think will be the output? I think one more space added at the end. And output la namakku this 5 only. It will not do anything. புரிஞ்சுதா? It will not add a space. Who said it's a space? Me Kasturi. கஸ்தூரி. பாத்தீங்களா? இந்த அமலாவும் நம்ம length 5 தானா? Yes, ma'am. இப்ப நான் வந்து length of mid of Kamala 6 பண்ணாலும் length 5 தான். It is trying to tell, I am telling 6 எடு, but actually the name of length இவ்வளவு வரல, அவ்வளவு வரல. So it takes till the end. It will not add a space and give you a 6-digit name. புரிஞ்சுதுங்களா? Yes, ma'am. Can anyone tell me இது நான் எங்க யூஸ் பண்ணினா கொஞ்சம், ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு தோன்றுது, maybe there may be many options, many other uses. இது என்ன மாதிரி செக்குக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மிட்? எனக்கு எதுக்கு I should take some part of a string and check use it? Tell me. மேம் இப்போ காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் will be the same for certain group of people மேம். ஏன்னா நம்மளோட இயர் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்து ஸ்டார்டிங் 4-5 கேரக்டர்ஸ் சேமாக வரும் மேம். ஸோ நோட் பண்ணுறதெல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே நம்ம ரெஜிஸ்டர் என்ட்ரி போட்டோம்னா லாஸ்ட் 4-5 டிஜிட்ஸ் தான் மேம் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மேபி we can use. But you mean to say your registration number has got characters also? It's a string data type? மேம் ரோல் நம்பர்ஸ் லைக் எனக்குலாம் வந்துட்டு 21CB050 வரும் மேம். ஸோ கேல்குலேட் பண்ணல லாஸ்ட் 050 தான் மேம் பார்ப்பாங்க கிளாஸ் ஃபுல்லா. So 050 all belong to the same class. 21CB will belong to same class, same department, same year. Same year. Good. That is one. One more. Any other option? Suppose now ஒரு clue கொடுக்குறேன். This is a table I'm maintaining. நம்ம Sayur teachers, mentors, எல்லார் பேரு, male, female, everybody with the, what do you call that? What do you call that first part? Mr. Mrs. Okay. So now I want to know how many male mentors and teachers are there in Sayur. So that நான் என்ன கொடுத்தா, and it's a part of the name. Like now the Mrs. Kamala Devanan, Mr. Lokesh, Mr. Kannan, Mrs. Chitra. So இப்போ எனக்கு வந்து how many male are teaching the class or mentors in the class na இது help ஆகுமா ஆகாதா? எஸ் மேம். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல மிஸ்டர் போட்டிருக்காங்களா மிஸ்ஸஸ் போட்டிருக்காங்களான்றத வச்சே So கண்டுபிடிச்சிடலாம். how many characters I should extract from the name field? Irrespective of whether you're Mr., Mrs., Miss, whatever it is. So if we include miss, then 4 ma'am. Okay, 4. So I should pick up the maximum of what? 4 digit panni, I can check if this is all MRS, if it is equal to MR na, it is a Male. and the Mari. Yeah. Like we'll assume that MS for Miss and MRS for Mrs. So even if I take the 3 characters, if it is matching the MR na, it is a male. MS na, it's Miss, unmarried. MRS na, it is a married
லேடின்னு இல்லையா? ஸோ ஐம் கிவிங் அ க்ளூ. ஈவன் அவங்க கொடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது கூட நல்ல ஐடியா தான், நல்ல எக்ஸாம்பிள். லைக் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் விச் டிபார்ட்மெண்ட், சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு சிஎஸ் இருக்குன்னா, if that contains a CS in it, it becomes a CS students னு கண்டுபிடிக்கலாம். So did you understand substring, all of you? Yes, ma'am. Suvita, Deepika, Yes, Shivakarthik, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Manikam. எஸ் மேம். Okay. Instring. Next வந்து நான் இன்ஸ்ட்ரிங் போறேன். இன்ஸ்ட்ரிங் நான் என்ன பண்ணும், ஏன்னா இது ரெண்டும் are quite a similar இது. So இன்ஸ்ட்ரிங்னா என்னது? இன்ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணும்? First of all, இது ரிட்டர்ன் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க எனக்கு. The output is going to be of what type? It's a string function, so the output will be a string. Am I correct? So substring or output another string தானே? எஸ் மேம். So instring or output என்ன இருக்கும்? Instring is a string function, but its return value is an integer. What does it do then? Tell me. யாருக்கா தெரியுமா instring என்ன பண்ணுன்னு? தெரியுமா தெரியாதா? Its position of the substring in the original string. Meaning, suppose நான் வந்து இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் சொல்லுங்க, அப்புறம் தப்பா ரைட்டா நம்ம அதை பைசெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு சின்டாக்ஸ் இஸ் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் கமா சப்ஸ்ட்ரிங். ஸோ நான் இங்க வந்து ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் கமலான்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து மாலான்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் வாட் டஸ் திஸ் இன்ஸ்ட்ரிங் டூ? It gives the position of the substring in my original string. So what do you think will be the output of this? 3, ma'am. 3, ma'am. 3. ஏன் 3? Because it returns an integer value, and அந்த integer value என்ன இருக்கும், the mala start ஆற positionல கொடுக்க போறது. So m is mala, this string is starting at the third position, so it will give me 3. Now what if I had a string like this? What is our, Maybe 3 here again, first occurrence of the. it gives the first occurrence, not only the position, it gives the position of the substring, that is the first occurrence. Position of the first occurrence of the substring in the original string. So நீங்க எவ்வளவு மாலா அதுக்கப்புறம் எழுதினாலும் the output will be 3 because that is the first starting point. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Substring of எனக்கு இப்போ இதோட அவுட்புட் சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம். I think yes. What is the output of this going to be? Ma'am, space LEA. Space LEA. அப்புறம் I don't know. நானும் பண்ணி தான் பார்க்கணும். வேற யாராவது? யார் சொன்னா ஸ்பேஸ் LEAன்னு? Deepika, ma'am. தீபிகா, இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. இப்போ நான் என்டர் பிரஸ் பண்ணல, எனக்கு எங்க இருக்கு அந்த இது சொல்லுங்க. இதுல வந்து 2னா நீங்க எந்த கேரக்டர்ல ஆரம்பிச்சீங்க? Ma'am, 2னா வந்துட்டு Aல இருந்து மேம், Kக்கு அப்புறம் இருக்கிற A. ஏ. இப்போ இங்க Yes, வந்து இந்த செகண்ட் பாராமீட்டர் 2க்கு பதில் இப்போ இங்க என்ன வேல்யூ வரப்போகுது?
See, instead of giving a straightaway value, I've used a function within a function. All of you agree with that? Oh, I thought the next one. Okay, ma'am. See, that's what. This is the simplest of the simplest substring. But now direct or number kudukrithukku, I have included another function. Probably its output is going to be a number. Now think and tell me. Your answer was wrong. Now think and tell me what will be the output. Now it will be, I think, R space LE, ma'am. Okay. All of you agree with her or wrong? I don't know. Deepika வந்து R space LE ஆமா LEங்கறாங்க. கரெக்ட்டா wrong-ஆ? Correct தான், ma'am. Yes, ma'am. I also think that. Pavitra? Yes, ma'am. Correct, ma'am. Correct. Okay. So it takes from the starting position R space LE. This now instead of giving directly 5, now the length of Sayur. Length of Sayur is going to give a result of 5. Power of 2, 2 is going to give me 4. So basically this function is now simplified to select Sayur learning, 5, 4. So starting from 5 of length 4. This is mid work. Same thing if I change to mid is going to be the same output. Okay. Adhe mari instinct onu paatittu I'll just cover 2 more simple string functions and we'll stop. Okay. Now 10 is getting very late for you also, for me also, another important. In string of Sayur learning, என்ன அவுட்புட் இருக்கும் சொல்லுங்க. Yes. 7. Because this word LEAR is occurring here in the 7th position. What if I give this? I think nothing gets printed or 0. So it has to give an integer value. So when the string is not existing in the original string, the output is going to be 0. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா அது substring? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Hariprasna, புரிஞ்சதா? Yes, ma'am. Okay. இப்போ வந்து நான் அந்த substring சொல்லும்போது யாரோ சொன்னா that எனக்கு leftல இருந்து 3, I think கஸ்தூரி told. எனக்கு leftல இருந்து 3 வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம்னு. அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனே இருக்கு. Can anyone tell me what that function is? Yes, ma'am. Right, left. Right, left. Left of Kamala, 3 னா என்ன கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? KAM. நான் நினைச்சேன். Oh, sorry. It will give 3. That is leftmost length 3 characters எனக்கு கொடு. அதே இது ரைட்னா rightmost length 3 characters கொடு. Okay. அப்புறம் ASCII ஒரு function. ASCII is as usual. ASCII of the ASCII value of a character வேணும்னா ASCII is a function which gives you the ASCII function of the ASCII value of that character. Okay. So dateல வந்து சிம்பிள் 2-3 சொல்லி கொடுத்துறேன். டே உங்க எல்லாருக்கும் your date of birth யாரா you know கஸ்தூரி உங்க இயர சொல்ல வேண்டாம். What is your date of birth? 28/12. 28/12. 28/12. Okay, your birthday is coming now. Yes, Advance birthday wishes. மறந்துட்டேன் நான் போஸ்ட் பண்ண. thank you. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க கஸ்தூரி, do you know what day you were born in? You know you were born on 28/12. But do you know the day? Monday or Tuesday or Wednesday? Yes, ma'am, I know. You know.
Yes, ma'am. Okay. Shivakarthika, you know when you were born? Which day? Yes, ma'am. எல்லாருக்கும் தெரியுமா? ஹரிபிரசன்னா? டோனா மேம். Don't know. சரி, ஹரிபிரசனோட கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எந்த டேல பிறந்தாருன்னு? So அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் இங்க ஒண்ணு இருக்கு. Anyone knows what function it is? Does anyone know what day you are born in? எல்லாருக்கும் டேட் தெரியும், பட் யூஸ்வலா எப்போ அண்ணாதான் கேட்போமா, நான் சண்டேல பிறந்தேனாமா மண்டேல பிறந்தேனாமான்னு அப்பதான் கேட்போம் நம்ம. So the function name is select day name of இன்னைக்கு டேட். ஹரிபிரசன், நீங்க அப்புறம் உங்க டேட் போட்டு பாருங்க, உங்க டே வருதா, அந்த டே வருதான்னு. So இன்னைக்கு என்ன டேட்? 2023. இன்னைக்கு என்ன டேட்? 12. சாரி, 20 என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, சாரி, 20. Am I correct? Today is what? Today is Wednesday. So day name gives you the. இப்போ வந்து இதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் you will be able to do those assignmentல நிறைய இது பண்ணாம இருந்தீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ண முடியும் உங்களால. ஓகே, டே நேம் gives a day. அதே மாதிரி டே ஆஃப் மந்த் செலக்ட், அதே யூஸ் பண்ண, அதே டேட் யூஸ் பண்ண. செலக்ட் டே ஆஃப் மந்த் ஆஃப் திஸ். என்ன கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. டே நேம் கொஞ்சம் எனி டே நேம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாசம், இந்த வருஷம் ரிபப்ளிக் டே எந்த டேல வந்தது தெரியணும்னா டேட் தெரியும் எல்லாருக்கும், பட் அது என்ன வெனஸ்டே வந்ததா, சண்டே வந்ததா, டியூஸ்டே வந்ததா தெரியும். டே நேம் கேன் பி யூஸ். டேட் ஆஃப் மந்த், டே ஆஃப் மந்த், இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? மேம் மேபி அந்த மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகுற ஃபர்ஸ்ட் டே. I am giving a particular date. The parameter should have a date. Parameters. December. என்னமா? It will give 20, meaning this is the 20th day of this month. So the output would be 20. What if I give day of year? Is it possible for me to find the day of year in this date? Just actually manually, is it possible for me to find out? No. உங்களுக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இந்த டே ஆஃப் மந்த், இந்த வேர்ட்லயே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்க போறதுன்னு தெரியுது இருக்கு பாருங்க. டே ஆஃப் மந்த்னா இந்த மந்த்ல இது எத்தனாவது டே? நேச்சுரலி 20th day of the month. Am I correct? Yes or no? Yes, ma'am. இப்போ நான் இது வந்து இப்போ இது என்ன ஆன்சர் வரணும்? 365. சாரி, மந்த்னா 31 மேம், இயர்னா 365. So இது வந்து 31 கொடுக்கும். கரெக்ட். இப்போ இதே வந்து நான் வந்து இப்போ டே ஆஃப் இயர் கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் ட்ரைங் டு டெல் மீ எத்தனாவது டே இது ஆஃப் த ஹோல் இயர். ஸோ ஹோல் இயர்ல எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? நம்மளுக்கு 365 டேஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் இந்த பர்டிகுலர் டேட் இஸ் falling on which date? First data, 25th data, 30th data, 65th data. So can I give an answer for this date, day of the year? No, ma'am. ஏன் கஸ்தூரி? நோ. இந்த டேட்டுக்கு நான் கேக்குறேன். இந்த டேட்டுக்கு can you tell me what will be the day of the year? டேட் பாருங்க. The last day of the year? Yes, ma'am. So can I give a day of the year? எந்த day of the year? The whole yearல இது எந்த டேல ஃபால் ஆகுதுன்னு நான் சொல்ல முடியுமா இந்த டேட்டுக்கு? Yes, ma'am. சொல்ல முடியும். சொல்ல முடியும் இல்லையா? But my question now is, I am asking you, ஜூன்ல இருக்கா 31 days? ஜூலைல இருக்கு. ஜூலை. இப்போ இதுக்கு நான் சொல்லணும்னா முடியுமா? இம்பாசிபிளா? முடியுமா இல்ல முடியாதா? 3 answers. முடியும் மேம், முடியாது மேம், முடியும் பட் கொஞ்சம் கஷ்டம் மேம் மேனுவலா பண்றது. என்ன ஆன்சர்? முடியும் மேம், கால்குலேட் பண்ணா மேனுவலா சொல்லிடலாம் மேம். கால்குலேட் பண்ணு. That's what I'm trying to say. புரிஞ்சுதா? So this is also going to give you some 200 and something or 100 and something. Now 200 and something it is going to give you. Okay. So similarly, now tell me what will this be? Day of week.
They will use today's date so that we know, because we are living in the present, we know. It is 20th. Okay. இப்போ இந்த டேட்டை வச்சு எனக்கு சொல்லுங்க, what would be the day of the week, so that I understand whether you have understood what day of the week output would be. மேம் சண்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் கவுண்ட் பண்ணணுமா இல்ல சாட்டர்டேல இருந்து கவுண்ட் பண்ணணுமா? Saturday கண்டிப்பா இல்ல. Confusion should be either Sunday or Monday. Saturday தான் ruled out. Saturday belongs to the previous week. ஓகே மேம். இப்ப சண்டேல இருந்தா 4th Sunday மேம், தான் மண்டேல இருந்தா 3 மேம். So 4 or 3. It is 4. I know it's Sunday. It starts from Sunday. The week starts from Sunday. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So it's the 4th day in a week. இப்போ இதே இது திரும்பி நான் வந்து இதை நான் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியும், பட் கொஞ்சம் கஷ்டம். உட்காந்து நான் இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்லையா? Are you able to understand? எஸ் மேம். How these, so இதெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணி அந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துல நீங்க என்ன சொன்னீங்களா, 4th ஒன்ல தெரியல மேம். So these date functions use பண்ணி you can sort out. And 3 more small ones I'll finish off. Almost 9:15 ஆயிடுது. Select, because next week I want to start the foreign key one. Select sorry. இது என்ன கொடுக்கும்? It gives me only the year. அதே மாதிரி month, what would you tell me the output? I'm changing the value. It will give me 2. And day will give me the day. So இது வந்து உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த இது all the employees, all these IU students who joined in 2022 தான் இப்போ இருக்கிற internship participate பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க சித்ரா மேம். So I can just do a MySQL search on only year of 2022 join பண்ண students பேர்லாம் வந்ததுன்னா I can give a year function and find the year. Similarly month wise or day wise. So these functions use பண்ணி இப்போ நீங்க பண்ணாத assignment problem எல்லாம் நீங்க முடிச்சிடலாம். So by next Wednesday, what I want you to do is open up the assignments which I have sent you. Whichever you said, ma'am, this I didn't know, or which I don't know at present, complete everything. You didn't have to send me. As long as you are practicing it and learning from it, try and complete those assignments. Is it okay for everybody? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Next week we'll start with the foreign key, how to link the one. So or brief path good. If you know, it's very good. Those who don't know, just have a glance into what this foreign key is. We'll learn from how to create a foreign key, how we are going to link, why is that required, what is equi-join, what is Cartesian join. Other glance path so that it will be easy for discussion. Okay? Okay. All of you can leave. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.